So many years ago, miaka mingi iliyopita, when our son was still in kindergarten in St. Christopher's, wakati mtoto wetu alikuwa katika shule ya chekechea, that should be 17 or 18 years ago, ni kama miaka 18 17 iliyopita, he was a fast runner. alikuwa mpiga mbio wa kasi. And the teachers told us, Na walimu wake walituambia, I would like you to come and see your son pick the cup, the prize. tungependa ukuje kushuhudia mwanao akipewa thawabu. Our son was coming first in all their runnings. Yaani mwana wetu alikuwa anatokea nafasi ya kwanza kwa mbio zao zote. And they said, you need to come. Wakasema lazima uje. So on the final day of competition, basi siku ya mwisho ya mashindano, I came as a proud mother, knowing that in this competition my son will be number 1. Nikaja kama mama aliye na mwenye majivuno sana, nikijua katika haya mashindano yote mwanangu ndiye atakuwa wa kwanza. So I arrived with my younger brother. I told him to carry a video camera. Nikafika pale na kakangu mdogo, niliyemwambia kwamba abebe kamera ya kupiga, so that we could capture the boy and keep it as a memorable something for him. ili tuweze kunasa picha za yule mvulana na tumwekee kama kumbukumbu. So my brother came with a video camera. Basi kakangu akaja na ile video. And I came with ordinary camera, photo camera. Nikakuja na ile kamera ya kawaida. When I came and I saw other parents, nilipokuja nikaona wazazi wengine. How do you feel when you are coming to a competition that the referee has told you that you are the winner? Unajisikiaje wakati unaingia katika mashindano ambayo umeambiwa wewe ndiye mshindi? I knew it was a matter of time the announcement will be made. Nilijua ni muda tu tangazo litatolewa. So when it was time for the competition, basi wakati wa mashindano ulipofika, our son was there. Mwana wetu akawa, and all of them were told, on your marks, wote wakaambia haya, set, tayari, go, enda. They began running, wakaanza pressing towards the mark, towards the mark. Kufikiria lengo. Suddenly from nowhere, kwa ghafla, I don't know, a teacher poured sweets and chocolate on the field. Mwalimu akatupa peremende na chocolate uwanjani. Before that sweets and chocolate were poured, kabla hizo peremende na chocolate kumwagwa, our son was number 1 and was giving them a lot of space behind. Mwanangu alikuwa wa kwanza na alikuwa anaacha wengine kwa mbali. As soon as the sweet was poured, peremende zilimwagwa, who went looking for sweet? Nani alienda kutafuta peremende? Mwanangu. He turned back. Akageuka. He started picking. Akaanza kurokota rokota. I was shouting. Nilikuwa napiga kelele. His name is Good News. Anaitwa Habari Njema. But we call him fondly Goody. Lakini tunamuita kwa kifupi. I was saying Goody. Nilikuwa nasema Goody. Goody, leave the sweet. Goody, wacha maperemende. The more he heard my voice, yule vulana he thought I was saying Goody, pick more. Alifikiri nasema Goody, rokota mingi. He kept on picking. Akaendelea kurokota rokota. I kept on shouting. Nikaendelea kupaza sauti. Where our son was busy picking sweet, pale mwanetu alikuwa so anachukua. many children passed him. Watoto wengi walimpita. By the time he finished, alipomaliza, and there were no more sweets around, hakuna peremende zingine za kurokota, he started running. Alianza sasa kupiga. Now listen to this. Hebu sikiliza haya. He has added excess weight. Sasa uzito wake umeongezeka to his weight. Kwa uzito wake. You can't run with sweet. Huwezi kukimbia huku umebebana. You can't do proper competition with sweet on this pocket, sweet on this pocket. Huwezi kushindana vizuri umejaza mfuko huu maperemende, mfuko huu maperemende. By the time he was picking up, wakati ambapo alikuwa sasa anapata wale wengine, children that were slower than him, wale ambao hawakuwa na mbio hata za we are ahead of him, walikuwa mbele yake. He started running. Alianza kukimbia. Do you know that to tell you the level of the speed of this boy? Unajua kukueleza kiwango cha kasi ya huyu mvulana? He overtook them but eventually came number 3. Aliwashinda, hatimaye akachukua nambari ya 3. I started crying. Nilianza kulia. The teacher was so disappointed. Huyo mwalimu alishushwa moyo when they sana. Were calling them to present them on the platform for the award. Oh. Walipokuwa wanawekwa pale jukwani kupewa zawadi zao. Another child was called number 1. Mtoto mwingine akaitwa wa kwanza. Actually they began with my son number 3. Walianza na yule wangu wa 3. Number 3 is this. Nambari ya 3 ni huyu Goody.
when he was going, alipokuwa anaenda, I said, sweet. nikasema peremende. He stood like this. Alisimama hivi with sweet. na maperemende. The child that came number 2 was like this. Yule wa pili alikuwa hapo. Come and see number 1. Njoo uone wa kwanza. They put him on an elevated platform. Yeye aliwekwa kwa daraja iliyokuwa ya juu. As I was watching, huku naangalia, the Lord began to give me message. Bwana alianza kunipatia ujumbe. He said, the way you are feeling right now, akasema unavyojihisi sasa hivi, is the way I feel for most of you. Hivyo ndivyo ninaona najihisi kwa wengi wenu. He said, most of you are standing on the platform that is not where you're supposed to be. Akasema wengi wenu mnasimama kwenye daraja ambalo haliwafai. He said you are supposed to be ahead of where you are today. Anasema utakana kuwa mbele ya pale ulipo sasa hivi. You are supposed to be standing on an elevated platform. Someone else has taken over. Not because they are smarter, but because you are not paying attention. Wewe unasimama kwa daraja ya chini na mtu mwingine anasimama kwa daraja ya juu ambayo ingekuwa yako. Sio kwa sababu wewe anakushinda, lakini wewe hauko tayari kulipa gharama. The race we are in requires focus. Mashindano tuliyomo yanahitaji wewe kulenga. We must keep focus. Lazima tuhifadhi lengo. We must avoid every side show. Lazima tutengane na vitu vingine vyote vya kutuondolea. We must avoid every distraction. Lazima tuondoe kila kitu cha kutuondolea umakini. We must run according to rules. Lazima tupige mbio kulingana na We must run according to instructions. Lazima tupige mbio kulingana na maagizo. To win a prize, ili kushinda thawabu, you must run according to rules. lazima upige mbio kulingana na Hebrews chapter 12, 1-2. Waibrania sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Hebrews chapter 12, 1-2. Waibrania sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Jesus, Yesu, refused every distraction. alikataa kila kitu cha kumzuia. Jesus, Yesu, refused every distraction. alikataa kila kizuizi. And so we must also refuse every distraction. Kwa hivyo basi lazima tukatae kila kizuizi. So you must be focused. Basi lazima ulenge. Number 3, 3, who are you running with? unapiga mbio pamoja na nani? Who are you running with? Unapiga mbio pamoja na In nani? every competition, you are not alone. Katika kila mashindano hauko peke yako. There are others that are competing with you. Kuna wale ambao wanashindana na wewe. You cannot compete against yourself. Wewe huwezi kushindana na wewe mwenyewe. Hebrews chapter 12 calls them cloud of witnesses. Waibrania 12 inawaita wingu la mashahidi. And Hebrews chapter 11 gives us their profiles. Na Waibrania sura ya 11 inatupatia habari zao. And they call them heroes and heroines. Wao wanaitwa mashujaa wa kike na wa kiume. They all ran. Wote walipiga mbio. And they made their marks. Nao wakafikia malengo yao. They won their prizes even without Jesus Christ. Thawabu zao hata bila Yesu. Having been born in their time. Wakiwa wamezaliwa katika nyakati zao. All these are clouds of witnesses. Hawa wote ni wingu kuu la mashahidi. Today, leo we have our cloud of witnesses. Tuna wingu la mashahidi wetu. Women that have been jailed for their faith. Wanawake waliofungwa jela kwa imani yao. Women that have been tortured for their faith. Wanawake walioteswa kwa sababu ya imani yao. Women that have wept for their faith. Wanawake ambao walilia kwa sababu ya imani yao. Women that have lost their gains for their faith.
wanawake ambao wamepoteza kwa sababu ya imani yao. These are clouds of witnesses. Hawa ni wingu la mashahidi. When you remember them, unapowakumbuka, keep running. Endelea kupiga mbio. Keep running. Endelea kupiga mbio. You are not alone in this competition. Hauko peke yako katika mashindano haya. Number 4. La 4. What time frame is this race? What is the time frame for this race? Muda gani uliotengewa mbio hizi? Every competition has a time frame. Mashindano yana muda uliotengwa. Every competition has a time frame. Kila mashindano yana muda uliotengwa. We are not here forever. Yako hapa milele. John chapter 9, 4-5. Yohana 9:4-5. Jesus says, I must do the works of him that sent me while it is day. Yesu akasema kwamba lazima nifanye kazi ya aliyenituma kungali mchana. For night cometh, manake usiku waja, when no man can walk. Hapana mtu atakayefanya kazi. If we are to serve God, kama ni lazima tumtumikie Mungu, it is today or never. Ni leo ama hakuna. There is no procrastination. Hakuna kuhairisha. It is now. Ni saa hii. And that is the essence of this conference. Na huo ndio umuhimu wa to receive a new fire for the next 1 year. Moto mpya kwa sababu ya kazi ijayo. To evaluate ourselves by this time next year, what have I achieved? Kujichunguza ifikapo mwaka ujao wakati kama huu, nitakuwa nimeongezea nini? In Ecclesiastes chapter 12, katika Mhubiri 12, from verse 1 to 4, mstari wa kwanza hadi wa 4, the Bible tells us Biblia inatuambia there is a time the keepers of the house will not be there. That is our mouth. Kwamba kuna wakati ambapo wale ambao wanatunza nyakati hawatakuwepo. Our mouth may not scream the way I'm screaming today. Vinywa vyetu havitapiga kelele vile napiga kelele hivi. A time will come when the grinders will not be there, teeth. Kuna wakati ambapo wale wasiagaji hawatakuwepo. A time will come when the lookers, our eyes, may not be sharp as it used to be. Kuna wakati ambapo wale wa kutazama macho yetu huenda yasiwepo jinsi yalivyo. I don't think I want to wait for that time. Sidhani kama nataka kungojea wakati huo. I want to serve God now. Nataka nimtumikie Bwana sasa. I want to serve God now. Nataka nimtumikie Bwana sasa. When do you want to serve God? Nataka kumtumikia Bwana lini? When do you want to press your way? When do you want to serve God? Unataka kumtumikia Bwana lini? Do you want to wait until the teeth are gone? Unataka kungoja do you want until you cannot see very well? Unataka kungoja wakati this is the time. And when you serve the Lord now, even in your old age, you are guaranteed to be bearing fruits. Unapomtumikia Bwana saa hii, hata katika uzee wako una hakikisho la kuzaa matunda. So Paul says, I am pressing. Basi Paulo anasema kwamba nakaza mwendo. What are you pressing for? Wewe unakazia mwendo nini? How are you pressing? Unakaza mwendo vipi? Who are you pressing with? Wewe unakaza mwendo na nani? What time do you have? Una muda kiasi gani? Finally, hatimaye, how do I press? Ninakaza mwendo vipi? Number 1, kwanza, courage and boldness are required. Uhodari na ujasiri vinahitajika. Courage and boldness are required. Uhodari na ujasiri vinahitajika. You see that in Proverbs 24 verse 10. Utapata hiyo katika Mithali 24 mstari wa 10. If you faint in the day of adversity, your strength is small. Ukishindwa siku ya changamoto zako, basi nguvu zako ni kidogo. Number 2, you need patience in life. Pili, unahitaji subira maishani. To press towards the prize, you need patience. Ili kukaza mwendo kufikia lengo lako, unahitaji James 5:7. Yakobo 5:7 tells us to be patient. Inatuambia kwamba tuwe na subira. Just like the husbandman is patient. Kama vile mkulima anakuwa na subira. My time in life is different from your time. Wakati wangu maishani ni tofauti na wakati wako. So there is no need for competition. Kwa hivyo basi hakuna haja ya There is no need for envy. Hakuna haja ya wivu. There's no need for manipulation. Hakuna haja There's no need to cut corners. Everybody has got a time. Kila mtu ana wakati wake. Be patient in life. Wewe kuwa na subira maishani. And your turn will come. Na wakati wako utawadia. And your time will come. Wakati wako utawadia. And finally, number 3. Na hatimaye ya 3. You need to run with forgiveness and love. Ya kupasa kupiga mbio. On this our journey, katika hii safari yetu, we can be wounded. Tunaweza kujeruhiwa. On this our journey, katika hii safari yetu, we will be betrayed. Tutasalitiwa. On this our journey, katika hii safari yetu, we will be beaten thoroughly. Tutapigwa sawa sawa. On this our journey, katika hii safari yetu,
We can lose things. We can lose friends. Tunaweza poteza vitu, tunaweza We can lose precious things. Tunaweza poteza vitu vya thamani. But when your mind is set with forgiveness and love, lakini moyo wako ukiwa umejaa msamaha na upendo, you will get to the end of the road. Utafika mwisho wa safari. And you will win the prize that is waiting for you. Nawe utapata thawabu ambayo umewekewa. And therefore, as we bring this message to a close, basi tunapotamatisha huu ujumbe, I am here to encourage you. Ni hapa ni kuhimiza. Even though you are married, hata kama ninyi mmeolewa, there are areas in your life, I'm sure as a married woman, you need to press. Kuna maeneo katika maisha yako kama mwanamke aliye katika ndoa ya kupasa kukata mwendo. Despite the marital challenges, kuna changamoto za ndoa. Keep your eyes focused. Weka macho yako yakilenga. Remove your eyes from the challenges. Ondoa macho yako kutoka. Remove your eyes from the sweets and the chocolates that do not sustain. Wewe toa macho yako kwa peremende na chokoleti ambazo hazitakusaidia. Look towards the prize that is set before you. Angalia ile thawabu imewekwa mbele yako.